All your favorites, all day, every day. Gold FM, 93 or 93.2, island-wide. Good evening, this is Tamut Fernando bringing you the news roundup. The top story on Gold FM. Police received a 7-day detention order to interrogate alleged organized criminal Janith Madhushankar, known as Podilassi, following his appearance at the Badegama Magistrates Court today. A special CID team repatriated the suspect from India early this morning before transferring him to the Galle District Crimes Division. Indian officials arrested him in Mumbai on the 16th of January after he fled the country in defiance of a travel ban and existing bail conditions. Podilassi faces numerous charges, including the 2015 murder of former Ratgama Pradesh Sabha chairman Manoj Mendis, allegedly committed as a revenge killing for his father's death. Criminal records link his syndicate to the highest number of underworld activities in the southern province, ranging from the 2017 heroin possession case to the Madampe Kuligoda triple murder. He also stands accused of threatening the Secretary of Defence and the Commissioner General of Prisons. In a separate development, the Colombo Chief Magistrate remanded alleged organised crime member Commander Salintha until the 12th of next month. This is the local news on Gold FM. Leader of the National Freedom Front, Bimal Weerawansa, criticised the arrest of former Director of the State Intelligence Service, Major General Suresh Saleh, during a special press conference in Colombo today. He said that the government's next plan is to arrest former President Gotabaya Rajapaksa. Weerawansa argued that the state should not imprison an officer who previously exposed Saharan Hashim's links to ISIS. In the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. මේගොල්ලෝ බලය ගනීමේදී දෙමළ ඩයස්පෝරාව සමග ඉතාමත්ම පැහැදිලි එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ යන්නේ ඒ එකඟතාවය අනුව සුරේෂ් සලී මහත්මයා. ඔහු යුද්ධදී ඉටු කරපු භූමිකාව අතිශය සුවිශාල භූමිකාවක්. ඒ සුවිශේෂී භූමිකාව ඔහු ඒකේ ගෞරවය ගන්න ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී මේජර් ජනරල් සුරේෂ් සලී එක වෙලාවක ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කියනවා ඉදිරි සතිය තුල විශේෂ ටාගට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එයාර්ෆෝස් එකේ ප්‍රහාරක ගුවන් යානයක් පැය 24ම සූදානමින් තියා. එයා එදා හිටපු එයාර්ෆෝස් කමාන්ඩර් කෆීර් එකකුයි තවත් ප්‍රහාරක ගුවන් යානයකුයි දෙකක් සූදානම්. පැය 24ම ගුවන් යානය ඇතුලේ එහෙම ඉඳලා එක වෙලාවක එනවා පණිවිඩේ. මෙන්න ලොකේෂන් එක දැන් ගන්න. එකයි යවන්න ඕනේ. හැබැයි දෙකක් යවනවා ගුවන් යානය. දෙකෙන්ම ගහනවා. කාටද වැදුනේ? තමිල් චෙල්ලෝ. කොහොමද ඒ තොරතුරු ගත්තේ? තමිල් චෙල්ලොන්ගේ ගාවම ඉන්න මිනිහෙක්ගේ. ඉතින් දැන් තමිල් චෙල්ලොන්ගේ ගාව ඉන්න මිනිහෙක් එක ගනුදෙනු කරා කියලා දැන් හොයාගත්තොත් මෙයා කොටියෙක් වෙනවද? බුද්ධ්‍යංශ කියන්නේ එහෙමයි. අනුර කුමාර මහත්තයෝ ඔහුගේ පක්ෂෙත් ඇති. මධ්‍යම කාරක සභිකයොත් ඇති සමහරලාට. සහරාන් ඔය අන්තවාදියෙක් වෙන්න කලින් පසු කාලීනව මරා දානවා කෞශල්‍ය. නැගින්න පළාතේ හිටපු නායකයෙක්. එයාව ඝාතනය කරන්නත් සහරාන් උදව් කරනවා. ඒ කාලේ සහරාන් ඔය පිස්සු උමුතු මතවාදයේ පිහිට ගිහිල්ලා හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. සහරාන්ලවත් ඒ වෙලාවේ යූස් කරනවා ඒ පොළවේ තිබිච්ච තොරතුරු ගන්න. FTT එක සම්බන්ධ. ඒක තමයි බුද්ධ්‍යංශය. මේ පදු නිලධාරියෙක්. අපේ රටේ සුළු ජාතික සහෝදරයෙක්. තමන්ගේ රාජ්‍යය ගැන අංක එකට කල්පනා කරපු මිනිහෙක්. රාජ්‍යයට අදාළව තමන්ගේ භූමිකාව ත්‍රස්තවාදයේ පරදවන යුද්ධදී ඉතාම නිවැරදිව ඉටු කරපු කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන පොලිසියෙන් අහනකොට මොන හේතු මතද අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා පොලිසියට දෙන්න උත්තරයක් නැත්නම් බලන්නකො පැය 72ක ඩියෝ ගෙවුවා. පැය 72 ඉවර වෙන්නේ සිකුරාදා. ඒකට සෙනසුරාදා උසාවි නැහැ. ඉරිදා උසාවි නැහැ. සඳුදා පෝය. සඳුදාත් උසාවි නැහැ. නොමිලේම පැය 72 තව පැය බර ගානක් දක්වා දික් වෙනවා. මේ ජනරල් සලේලා තමයි සහරාන්ලා තුර්කි IS එකත් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වනවා කියලා ආරක්ෂක මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නේ. ඒ දැනුම් දීම නොසලකා හැරිය යහපරණාන. ඒවා එදා ගානකට ගත්තා නම් ඔය පාස්කුරිදා ප්‍රහාරය වළක්වන්න ඕන තරම් හැකියාව තිබුණා. ඔය කියන්නේ ඉන්දියාවේ තොරතුරු වෙන්න ඕනේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි සලේලා. අනතුරු අංගවපු මිනිහම ඒකේ වරදකාරයෙක් කරලා අත්අඩංගුවට ගන්නව නම් මොකක්ද ඒ රාජ්‍ය? දැන් ඊළඟට මේගොල්ලෝ ගන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒකට තමයි සලේ මගින් ඊළඟට පොටපාද ගන්න හදන්නේ එතන. මේ නිකම් ප්‍රබන්ධ කතාවක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට උග්‍ර සිංහල බෞද්ධයනේ. උග්‍ර සිංහල බෞද්ධයෙක්ව ජනාධිපති කරන්න සහරාන්ලා ජීවිත පරිත්‍යාග කරයිද? මොනවද මේ වඳුරු කුණුහරුප? සහරාන්ට එනවා පිස්සු වෙන්න ඕන. ISIS එකට අමතරව තව පිස්සුකුත් තියෙන්න ඕන. A revealing interview on Heroes Exchange with Indika Liyanehewage of the Joint Apparel Association Forum exposed deep anxieties within Sri Lanka's flagship export sector.
as global trade dynamics shift under new US tariff regimes and regional competitors like India secure historic deals with the EU. Sri Lankan industry leaders warn that the government is manufacturing problems rather than solving them. From the loss of a level playing field to administrative chaos in free trade zones, the industry claims it is being forced into a reverse gear that threatens its $5 billion contribution to the national economy. Lienhage explains how the shift to a 10% flat US tariff, while seemingly fair, actually strips Sri Lanka of the specialized advantages it once held over competitors like India. He argues that a level playing field is actually a nightmare for a country with high labor costs and no raw material base. Ideal situation is to have zero tariff, but the problem is at the moment every country have 10% tariff. They said that it's going to be 15, but it's clear now it's 10% across the board. Every country has 10%. So therefore now we have, in terms of tariff, we have a level playing field. Earlier we had 20%, whereas Bangladesh 19%, like that. There were different tariffs. So there were, for example, when India had about 50%, we were at an advantage. But now that advantage is no more there. So therefore there will be challenge how to figure it out in terms of landed cost to USA. The industry is bracing for a reversal of the equation as India secures zero tariff access to the EU, a market where Sri Lanka's current GSP Plus advantage is set to expire in 2027. Lienhage warns that without indefinite trade agreements, customers will inevitably flee to India. Sri Lanka has some commitments to meet in order to renew GSP Plus, and GSP Plus is a requirement-based system, whereas the trade agreement is indefinite. Do you think this could lead foreign direct investments out of Sri Lanka? If we lose GSP Plus in 2027, then we will get into tariff. Then in that case, assuming we lose, right, we will be paying 10 to 12% tariff when it is landing to Europe, whereas India will not pay anything. So definitely the equation will reverse then. Then we will be paying tariffs when it is entering Europe. The government, as far as I know, they have started negotiations with the Europe, so that has to be sorted out to how to prolong it. In a scathing critique of recent administrative changes, including moving compliance checks from the BOI to customs and the removal of the SVAT system, Lienhage argues that the government is actively troubleshooting its own industries instead of helping them. Like I always say, we don't want a help kind of a thing, but if we are not troubled, that will be a big help. Are you being troubled? At the moment, now there is clarity on this matter. Like, for example, BOI to customs, so we have clarity, adding to the problem. Let's say this is adding to the problem. So therefore, I can't see that it has improved. If there are problems adding, SVAT going, right, 45 days keeping our money somewhere, right, this is going reverse now. This is going backwards. This is not going forward. So therefore, the government has to take steps to take it forward rather than going in the reverse gear. So that's important for economy and the industry. Now for some news in brief. Sohara Buhari, a former member of the Colombo Municipal Council, filed a writ application in the Court of Appeal seeking to stay a decision by the Sri Lanka Muslim Congress to terminate her membership. The business news on Gold FM. The All-Share Price Index of the Colombo Stock Exchange closed at 23,734.06 after declining by 47.17 points. The S&P SL20 index ended at 6,635.97 points, following a 74.20 point decline. Turnover totaled 7 billion rupees. International news on Gold FM. Pakistan's Foreign Ministry said in a statement that further provocation by the Taliban will be met with a befitting response. Analysts say that Pakistan is likely to intensify its military campaign. Kabul's retaliation could come in the way of raids on border posts and more cross-border guerrilla attacks to target security forces. Entertainment news on Gold FM. Paramount Pictures recorded $7.5 million in previews for the Spyglass co-production Scream 7, marking a new record for the horror franchise. This figure surpasses the previous high set by Scream 6, which earned $5.5 million in previews before a record-breaking global debut.
Sports News on Gold FM. Ananda College Colombo finished the first day of the 96th Battle of the Maroons in a commanding position at the Sinhalese Sports Club. Nethula Dirimanne anchored the innings with a brilliant unbeaten 150, guiding his team to a formidable total of 325 for the loss of 5 wickets before the declaration. Ovin Pereira provided crucial support with a well-played half-century, contributing 53 runs to the scoreboard. On the bowling side, Osanda Pamudita emerged as the pick of the Nalanda College attack, claiming 2 wickets for 60 runs. That's it from the news roundup. Have a good night.